bendecidos. We were blessed. ¿Cómo? How? Con toda clase de bendición. With all types of blessings. Tú eres un bendecido. Cristo siendo recibido por la nube. And Christ being received on a cloud. Y luego dice que así como se fue, vendrá. And like that, the way he left, he shall come back. Y ahí básicamente está hablando de la manifestación donde todo ojo le verá. So that's the manifestation of where every eye shall see him. Pero hay una salida antes, However, there is a previous exit. y es la iglesia que se va en la salida en secreto. That is the church that is raptured in the secret. La iglesia del arrebatamiento. The church of the rapture. Y ahí no todo ojo le verá, no que los de él. And there not every eye shall see him, just those that belong to him. Pero hay mucho que hablar en cuanto a esto There's much to say in regards to this, y poco tiempo. and very little time. Sin embargo, vemos en Job However, we see in Job que no podía ser atacado porque Satanás that he was not able to be attacked because the devil estaba al acecho viendo cómo lo was atacaba, trying to attack him every which way. pero Dios lo estaba guardando. However, God was protecting him. Había cobertura sobre su casa, There was coverage surrounding his house, sobre sus bienes his wealth, y sobre él mismo. and himself. Cuando le dieron autorización When they gave authorization o permiso, or permission, entonces atacó a sus hijos, then the devil was able to attack his la children, casa, his house, atacó sus bienes attacked his wealth, y lo terminó atacando a él. and attacked his health Una plaga con una with a una disease, sarna maligna, a malignant disease. pero resistió y Dios lo honró. However, he resisted, endured, and God honored him. Ahora, tratemos de entrar acá. Dice el Señor en su palabra, The Lord says in his word, cuando cayó la tierra, when the earth fell, dice, la tierra llegó a estar desordenada, the earth was out of form, shape, vacía, empty. y había una cobertura de tinieblas. There was a coverage of darkness. Tinieblas cubrían Darkness covered la superficie del abismo, the top of the abyss. pero aún Dios se movía sobre las aguas. However, God still moved above the waters. Y definitivamente hay tinieblas, hay cobertura de There is tinieblas, definitely coverage of darkness, y sobre eso un día de estos voy a hablar también. and I'll talk about that one of these days. Pero más bien lo que anhelamos es que Dios However, nos what we cubra, desire is that God cover us. que la gloria del Señor That nos the glory cubra. of God cover us. En Él no hay In tiniebla him there is alguna, no darkness whatsoever. ni hay sombra de There is variación. no shadow of variation. Ahora, cuando hablamos de esto, Now, when we speak about this, la cobertura de tinieblas the coverage of darkness, lo traduce el hebreo the Hebrew oscuridad, word translated to darkness, miseria, misery, destrucción, destruction, muerte, death, ignorancia, ignorance, tristezas, sadness, maldad wickedness, y cosas tenebrosas. and such things of darkness. Algo así es Babilonia la grande, la caída. Like this is the great Babylon, the fallen one. Cueva de toda ave alada, A cave of dirty bird, filthy bird, todo animal inmundo, every unclean bird, demonios. demon. Pero otro día hablamos de eso. But that's a message for another day. Pero hay tinieblas malas. But there are also bad darkness. Recuerde que dice Dios que Dios nos trasladó Remember that God transferred us de las tinieblas from darkness a la luz admirable. to his admirable light. Al principio no estábamos en el Señor, At the beginning, we were not in the Lord. pero la luz nos However, alumbró. the light came upon Cristo us. llegó a nuestros Christ corazones came to our hearts. y ahora estamos en Él por su And now we're in him misericordia. because of his mercy. Pero hay un proceso However, there is a process donde se va evidenciando la cobertura where the coverage will be noticeable de la iglesia del arrebatamiento. of the church of the rapture. Y esto implica varias cosas. And this implies many things. Es decir, que nos toca que entender por revelación In other words, we need to understand through revelation estas cosas. these things. Ahora, tratemos de ver algunos detalles. Let's try to look at some details here. Dice el Señor, The Lord says Génesis 3:21, in Genesis 3:21, Dios, el Señor, God the Lord, hizo vestidos he made dressings de piel of skins de animal of animal
¿Para qué? For who or what? Para que el hombre y su mujer So that the man and his wife se cubrieran. were covered. Ahora, eso es en el huerto. Now that's in the garden. Ahora, si los cubrieron de piel de animal, If they were covered with skins of animals, ¿qué animal sacrificaron? what animal was sacrificed? Y eso lo hizo Dios. God did that. Bueno, usted saque sus Well, conclusiones. you can draw your own conclusion. El asunto es de que Dios vino a cubrir. The point is that God came to give coverage Porque antes, because before Adán y Eva Adam and Eve estaban cubiertos de luz. were covered by light. Amén. Amen. Bueno, ¿por qué les digo yo? So why am I saying this? La Biblia dice en el Salmo 90, The algo por ahí, Bible says in Psalm 90, Dios se viste de luz, God is dressed of light, como de un manto. like a mantle. Y si Dios hizo al And hombre if God made man a imagen y semejanza de él, to his image, entonces la primera vestidura era then the luz. first coverage is light. Bueno, Cristo lo dijo, Christ said it. que la luz That the light era la vida de los was hombres. the life of man. Entonces el hombre perdió esa dimensión So therefore, the man or woman lost that dimension. y lo tuvieron que meter a otro nivel, They needed to go to another new dimension, inferior al que different level, estaba. an inferior level. Vea que al final vamos a dejar la sangre. See, at the end, we're not going to need the blood. Sangre y carne no va a heredar el reino. Blood and flesh would not inherit kingdom. Entonces por ahora la sangre es temporal, So right now, the blood we have is temporary. pero luego dice que brillaremos más But que then el it says sol. we will shine more than Volvemos the a la sun. luz. We return to Le the da ese light. aplauso Praise God, fuerte al amen. Señor. Ahora, cuando habla acá de este tipo de cobertura, Now, when it talks here about this type of coverage, habla la palabra lavash, we see the Hebrew word lavash, que es envolver, which is to wrap, cubrir, to cover, equipar. to equip. Entonces Dios cubre. So God covers. Hablábamos que la cobertura de la nube We're saying that the coverage of the cloud también cubre also covers. y es una dimensión mayor. That is a greater dimension. Hace bien si oye el mensaje de la mañana. If you could hear the message from the morning, we also spoke about it before. Entonces, dentro de eso nos toca que ir caminando. Within that, we must continue walking. Hay dos poderes There are two powers. antagónicos, There are two opposing powers. que uno es contrario al otro. One is on the contrary to the other. Uno es el de cubrir One is to cover. y el otro es de desnudar. The other one brings nakedness, uncovers. Dios quiere cubrir, God wants to cover. Dios quiere rescatar. God wants to rescue. El mundo de las tinieblas vino a The destruir. world of darkness came to destroy. Es decir, que es una guerra That means that it is a war dentro de una identidad caída within a fallen identity con multitud de ángeles, with a espíritus, multitude of angels, spirits, demonios, demons. pero es criatura, But it's a creation creado por Dios. created by God. Y todo esto tiene un tiempo, un final. This all has its ending, its A time. nosotros nos toca que perseverar en medio de esto. We must persevere amongst this. Es decir, que Cristo se fue So Christ left, y cuando se fue, and when he left, dijo, en este mundo van a tener he aflicciones. said, in this world you should have afflictions. Lo lindo fuera que hubiera venido y ya no más aflicciones. It would have been nice had, after Christ left that there were no more afflictions. Pero también dijo, But he also said, tengan buen ánimo, have good courage, tengan fe, have faith. porque la fe vence Because al mundo. faith conquers this world. Es la fe en Cristo. Faith in Christ, that is. Hay palabras varias There are many words que hablan de cobertura. that speak about coverage. Y, por ejemplo, For algunas de example, ellas. some of these words, En hebreo, la palabra in the Hebrew we see this Casa. word, casa, que se relaciona mucho a la cobertura del Espíritu Santo, which is connected with the coverage of the Holy Spirit, a la nube de gloria. the cloud of glory. Pero es llenar vacíos, That is to fill es empty spaces. una cubierta. It's a coverage. Hay otra palabra aquí que es zafa, There is another word here that is safa. que es como un manto metálico It's like a metallic mantle que cubre. that covers. De alguna manera se ve aplicado a los utensilios del tabernáculo. Somehow this is applied to the utensils of the tabernacle. Es decir, que Dios tiene poder para guardarte. In other words, God has the power to protect you. Satanás no podía entrar porque está cubierto. The devil was not able to enter because he told God, Job is covered.
Hay vallados de fuego al torno de algunos. There's fires that's wrapping around some Eso protecting hizo you. Dios con el pueblo de Israel. This is what God did with the people of Israel. Entonces, ¿por qué nos protege Dios? So why does God protect us? Porque tú eres especial. Because you're special. Eres la niña de los You ojos de are Jehová. the pupil of his eye. Tus enemigos son grandes, Your enemies are great, pero hay un Dios que te guarda. but there is a God who protects you. Solamente los ángeles Only the angels nos superan en fuerza, en poder. are superior to than in strength and power to us. Así las identidades Like this, the identities fuertes that are strong del mundo de maldad son of terribles. the world of evil are terrible. Pero Dios nos guarda. But God protects us. Pero hay una lucha que se libra, But there's a struggle we go through. que no es contra carne It's not against flesh ni sangre. or blood. Potestades, It's against powers, dominios, dominions. y así hay un montón de... And like that, there's many other Criaturas creations or identities caídas. that have been fallen. Ahora, está ese manto metálico como red Now metálica, there is this metallic mantle or web. está la cobertura sacal, There's a sakal coverage que habla también como una malla that also talks about a net por encima, que cubre that comes above and covers y que protege. and protects. Ahora, viendo acá, Now seeing here, hay cosas semejantes acá. there are things that are similar to this. Dentro de lo que son las raíces, Within the root words. está la palabra clafa. Again, we're looking at Hebrew root words. We see the word klafa. Y no solamente es cobertura, sino es alguien que vigila. Now this is not another coverage. It's somebody who is a vigilant. Vigilar, They're watching, proteger, protecting. techar. They're watching, protecting. Ahora está la palabra ata, There is the word ata, que es envolver. is to involve. Entonces habla a un contorno, In other words, surround, como un vallado, like a valley that surrounds you. cubrir, To cover, rodear. to surround you. Ahora, hay otra palabra acá. Cada una es un Now mensaje. we see another word here. You can get a message out of each one of these words. Está la palabra snaf, We see the word snuff, que es vestir. which is to be dressed. Y Dios es el que nos viste. And it is God who dresses us. Vienen vestiduras de lino fino There are dresses of fine linen y resplandeciente. that are also shining. Vienen vestiduras del cielo. They are dressings from heaven. En esta mañana contaba una visión que me This dieron. morning I was talking about a vision that I received. Voy a contarle otra. I'll tell you another vision. No soy profeta I am not a prophet ni hijo de profeta, or son of a prophet, pero también me habla Dios. but God speaks to me. Ahora, me acuerdo que íbamos a un monte I remember we were going to a mountain en una visión in a vision. y era cantidad de gente. Usted diga, era visión, era sueño, There was a simplemente lot se of lo people. cuento. You could draw your conclusion. It was a vision, a dream. Pero yo estaba en el escenario viendo. But I was looking at this scenery. Era grande multitud It was a great multitude. y dentro de esa multitud había gente destructora. Within that multitude, they were destructing people. Pero cada persona que destruía But each person that destroyed or was llevaba un destroyed peso had some sort of weight de acuerdo al tamaño de su destrucción. in accordance to the destruction. Algo así como las hormigas cuando van cargando. They had some. It's like, you know, when the ants are carrying their food. Unos con granitos pequeños, Some have otros con small grandes. little grains, some bigger. Y yo cuando iba en la fila When I was going online, me di cuenta que no llevaba nada, I realized I was carrying nothing. pero no sabía de qué se trataba la visión. But I didn't know what this vision was about. Llegó un momento The moment came al monte to the mountain. que era cortado It was cut, y había que cruzar al otro lado. and there was the need to cross to the other side. Y de ahí yo y se puso interesante So there it gets interesting, y me puse a ver. and I began to see. Y curiosamente el que tenía cosas de peso, Curious enough, the one who had the burden on them or weight al on dar them, había que caminar en el aire para pasar al otro lado. they had to walk in the air to be able to transfer to the other side. Y el que no, el que llevaba peso, Whoever didn't have some sort of package or weight with them, por su mismo peso caía. by their own weight, they would fall. Profundidades. Profound. No me enseñaron que habían en las profundidades. They didn't teach me what was in that profoundness. Pero lo curioso, ¿por qué le quiero contar esto? But I'm getting somewhere with this. It's curious. Vestiduras. Dressings. Al cruzar a la otra dimensión, When you cross to the other dimension, habían unos seres de Dios there were some beings of God, y que vestían, and they would dress. revestían They would redress a los que pasaban. those who passed through.
Y habían unos con unas vestiduras, There were some with some dressings, pero habían otros but con there were otras others vestiduras. with other dressings. Y yo me quedé preguntando, ¿y qué, And I ¿por was qué dos asking, clases de well, why are vestidos? there two type of dressings? Y me hablaron de jerarquías en el cielo. And they spoke to me about hierarchies in heaven. Aquí se están formando Here you are being formed próximas jerarquías en el cielo. for the other hierarchies in heaven. Por eso la Biblia dice que, This is what the Bible says. déjeme a poner mis pensamientos en orden. Let me think out loud here and put my thoughts in order. Hay quienes There are serán those galardonados that shall be gifted. y hay rewarded. quienes serán columna There are en el those who will templo. be a column in the temple. Pero cuando habla de columna, When it talks about a column, no está hablando de un poste, it's not like these columns you see here in our church. está hablando de It's autoridades. talking about authorities. Entonces habrán personas que van a recibir So autoridad. there will be people who will be receiving authority. Que el Señor nos conceda May the Lord allow us estar con las manos to limpias. have hands clean. ¿Quién subirá? Who shall go up? El de manos The one who has limpias. clean hands. Luego empecé a entender cosas. Then you begin to understand things. Pero como no ese es el mensaje, Since that's not the message. lo que le quiero decir que si viene algo glorioso. What I'm trying to say is that something glorious is coming. La iglesia tiene lino fino The church has fine linen, y emblanquecido. whitened. Y ese material no es de esta tierra. That's not from earth. Aunque dice el profeta Although the prophet says que tiene vestiduras de oro también. that he also has dressings of gold. Y tengo la base. And I have foundation, biblical foundation for that. Entonces hay varias vestiduras de So there arriba. are many dressings also up there. Otro día hablamos de vestiduras en el cielo. Another day we'll talk about dressings. No sé por qué in me heaven. meto a hablar acá, I pero don't mire. know why I'm mentioning that, but maybe somebody needs to hear it. Entonces está la cobertura So there is a coverage, clofaf, also called clofaf, que es protección. which is protection. Y está la cobertura cel, There's also another coverage called sel, que es sombra which is a shadow, o estar bajo alas de amparo. or to be under wings of a shadow. Ahora, la Biblia habla de someternos bajo las alas de Dios. The Bible says also we are to subject ourselves under the wings of God. Pero sigamos viendo. So let's continue seeing Te this. apunte, estudie. You can take notes, study, look at this again Yo le later. tiro grano I'll just throw the grain para que usted lo procese. so that you can process it. Ahora, dice Génesis 24:65. Genesis 24:65 says, Luego dijo al siervo, then he said to his servant, ¿quién es aquel hombre? who is that man? Esta es la mujer que rescatan This is the woman that is rescued y la trasladan para una boda. and is transferred for a wedding. Se recuerda que esta mujer You remember that this woman, llegaron y le contaron de que había un joven they told her that there was a young man que se quería casar that wanted to be married. y le dijeron, ¿te quieres casar? ¿Te quieres And ir? they told her, do you want to get married? Do you want to go? Y cuando ella le preguntaron dijo que sí When they asked her, she said, yes, I want to go. y tuvo que cruzar el desierto. She needed to cross the desert. Y cuando vio al amado When she saw her beloved, Isaac y Rebeca, Isaac and Rebecca is the story, ella se cubrió. she covered herself. Otra vez es cobertura. Again, we see coverage. Ahora, tenemos que entender por qué. So we need to understand why. Entonces dijo al siervo, So he said to his servant, ¿quién es él? Le preguntó. she asked, who is this man? Él es mi señor, He is my Lord, Isaac. Isaac. Entonces Rebeca tomó el velo y se cubrió. So then Rebecca took her veil and she covered herself. Luego Pablo Then Paul dice que la mujer debe de said that cubrirse the woman is to cover herself mientras ora while she prays o profetiza. or prophesies. Relaciona en cuanto al velo. He connects it with the veil. Y luego dice también Pablo And Paul also says que hay que cubrirse por causa de las that autoridades women should be angélicas. covered because of the angelic authorities. Bueno, eso usted ya lo ha leído. You've read that. Y si no hay en doctrina básica que se le da, Now ahí you can está. find it in the basic doctrine. Ya, hasta puede decir, pastor, si quiere yo se lo enseño. You probably could teach it by now. Amén. Bueno, entonces vemos que la iglesia es una iglesia bajo So cobertura. we see that the church is a church under coverage. Y hay varios niveles de cobertura. There are many levels of coverage. Entonces vemos acá que Rebeca So we see here that Rebecca, hace algo semejante con su hijo. she does something just similar with her son. Génesis 27:15. Genesis 27:15. Tomó el traje de su hijo mayor, Took the dressing of her older son, un traje que era de fiesta, that was of a feast,
y vistió, cubrió a Jacob. And she dressed him, covered him, covered Jacob. Pero adicional a eso But dice in el verso addition to that, the verse 16. 16 says, Y con las pieles de cabrito with the skins of goats o de cordero or lambs, cubrió sus manos. she covered his hands. Usted se recuerda esta historia. You remember this story? Viene el papá como que ya no miraba The father who was losing his vision, his sight, y tocó he touched his son. y dijo, He said, pero como que le atinó que no era, pero sí era. He kind of understood that wasn't his son, but he knew it was his son. Y cuando tocó dice, este es el olor de mi hijo. He said, this is the smell of my son. Y decreta bendición. And he gives a blessing. Estaba cubierto de He piel. was covered with skin. Ahora el Padre Now the father, palpa a Cristo en ti he feels Christ in you y te bendice. and blesses Le you. da ese aplauso Praise porque God, por medio amen. de Cristo Because through Christ, Él nos ve. he sees us. Entonces, vemos de que nosotros por nuestra propia cuenta no podemos entrar. So through our account, we cannot enter. Nadie puede llegar al Padre sino a través Nobody can enter the Father if de not Cristo. through Christ. Él es el camino, He is the way, Él es la verdad. he is the truth. Ahora, entonces, hay fases donde vemos que se está cubriendo la iglesia. So there are phases where we see that the church is being covered. En Isaías 4, 5, Isaiah 4:5. está diciendo entonces el Señor va a proveer. It's saying that the Lord is going to provide. En la mañana estaba hablando de otro monte. In the morning, I was talking about another mountain. Hoy voy a hablar del monte Sión acá. Today, I will speak about the mountain of Zion. Se recuerda que en el otro monte, You remember that in the other mountain, monte Sinaí, the Mount Sinai, Dios se manifestó. God was manifested. El monte temblaba, se The sacudía mountain shook porque Dios había descendido ahí. because God had descended on this Pero mountain. Dios nos dio a nosotros But un God mejor gave monte. us a better mountain, Monte Sión, the mountain of Zion, monte de alabanza, mountain of worship, monte donde está el mountain rey, where the king is, monte donde está la ciudad de Dios, monte donde hay miles the de mountain miles de where ángeles. thousands and thousands of angels. Y nos acercamos And al we Dios come vivo. close to the living God. Es la diferencia de monte. That is the difference of the mountain. Pero estamos viendo acá, But we're seeing here, dice, en este monte también va a haber sombra, it says in this mountain there shall also be a shadow, cobertura. which is coverage. Para todos, dice, para todos los que se reúnan ahí. For all those who are gathered there. Y si habla de todos, And if it talks about all, también está hablando de nosotros. that's also counting us. ¿Cuántos fueron creados para la alabanza Many were created del for the santo praise nombre and de worship of Dios? the holy name of God. Usted fue creado para eso, es del That's why monte you were Sión. created, you for the mountain of Zion. Ahora, dentro de esto, los que se reúnen, Now within these that are gathered, Dios va a darles ahí una cobertura, God is going to give them a coverage. otra vez, Again, we see coverage de nube, of a cloud. de eso hablábamos en la mañana, Spoke about that this morning. durante el día, During the day, y una cobertura and another coverage, de fuego. a pillar of fire. Ahora, dice acá, Now it says here, cubrirá la tierra gloriosa. he should cover the glorious land. Hablando de este monte, Talking about this mountain, será un lugar de refugio it should be a place of refuge contra el calor, against the heat. será un albergue, otra vez It refugio, would be a refuge contra las tormentas y las lluvias. against the storms and the rains. Y luego habla de las iglesias que están Then it ahí. talks about the churches that are there. Sobre cada gloria, Over each glory, hablando de hombres de Dios, talking about men of God, habrá un dosel. there is a coverage. El dosel también se traduce cobertura. There is a coverage. Entonces, básicamente, So basically, Dios siempre pone bajo autoridad a todos. God puts everybody under some authority. Sobre un alto vigila a otro más Over alto. one rank, there is another rank. Sobre ese alto vigila a Over otro that más alto. rank, there is a higher rank. Es decir, que toda autoridad Every proviene de authority Dios. comes from God. Pero nos toca que entender que vamos caminando bajo But we must autoridad understand that we are walking under authority hasta el final. until the end. Porque ahorita Dios nos dejó como recomendados. See, right now, God has left us being taken care of. Así es.
That's the way it is. Habla la parábola del buen The parable samaritano. of the good Samaritan Encontraron a aquel finds bien herido, the lastimado. man who was wounded. Lo llevan a un proceso He de takes him to the restauración process of restoration, al mesonero. to the inn. Y el mesonero es figura del Espíritu Santo. This represents the Holy Spirit. Y él dijo, me voy He says, I shall leave. Pago lo de 2 días I'm going to pay for 2 days, y and luego vuelvo. I shall return. Está hablando del proceso de That la is the salvación. process of salvation. Es decir, que el que se fue In viene. other words, the one who left shall come. Cristo pagó el precio Christ paid the total price, the complete price para tu for your restauración. restoration. Le das aplausos de que Praise God, todo amen. está pagado. So everything is paid for. Y nos recomendó con el Espíritu And Santo he left us with the Holy Spirit para que nos cuide y nos atienda. so that he can take care of us and attend to us. Ahora, nos toca que nosotros someternos a ese plan, Now we must subject ourselves to that plan, a ese proceso que Dios tiene. to that process that God has. Él es dulce refugio. He is the sweet refuge. La verdad que dichoso el que se ha venido a refugiar Blessed is the one who has come to refuge al Señor, in the Lord. al Señor. In the Lord. Porque hay hombres temporales, See, there are temporary men, pero tu dueño se llama but your Cristo. owner is Christ. El que pagó el precio de The tu one who salvación paid for se your llama salvation is Cristo. Christ. Jesús Jesus es el Salvador. is our Savior. Ahora, nosotros somos solamente sirvientes de turno, Now we are just serving. This is our turn. regalos para la iglesia. We are gifts for the church. Es decir, que los ministros son un regalo, That means that the ministers are a gift. pero el dueño del regalo y de la iglesia es But the Dios. owner of the gift and the church, that's God. Ahora, qué lindo entender How nice to understand que hay un proceso that there is a process donde Dios va a trabajar. where God is going to work. Ahora, dice Dios en cuanto a la cobertura, Now God says in regards to the coverage, y veamos, and let's see this. Salmo 91, Psalm 91. el que habita The one who habitates bajo el abrigo, or refuges under the shadow es decir, está bajo una cobertura, is under the coverage, está bajo una cobertura que rodea, under a coverage that surrounds him. y esa cobertura es del Dios Altísimo. That is the coverage of the Almighty, También se traduce Elion. which is also Elion. Ahora, será morada Now it should be a place of refuge or home for y him, sombra. a shadow. Pero cuando habla de sombra, utiliza la palabra alas, For the word shadow, we also see wings, hablando de Dios. talking about God. Dice, morará bajo la sombra He said he should be under the shadow del Omnipotente. of the all-powerful. Entonces estaba aquí hablando del Altísimo This is the Almighty God, y ahora habla de el Omnipotente. the all-powerful, Ahora, es decir, el Shaddai, El Shaddai, el Espíritu Santo. the Holy Spirit. Entonces estamos diciendo también que el Espíritu Santo cubre. So we're saying also that the Holy Spirit covers. Y es de cierto que ahora nos dejó bajo el poder del Espíritu and right Santo. now we are under the time of the Holy Spirit. Cristo the power se of the Holy fue. Spirit. Christ left. Y dijo, no los voy a And dejar he said, solos, I'm not going to leave you alone. les voy a dejar al I'm going to Consolador, leave you the Holy Spirit. les voy a dejar al Espíritu I'm Santo. going to leave you the Holy Spirit. Entonces Él es el que está de turno. So he is the one who Le das watches us aplauso now, fuerte, praise no God. está solo. You're not alone. The Holy Spirit is here. Ahora, dice acá otra vez, Now it also says here, diré yo al Señor, I shall say to the Lord, ahí está Jehová, now this is the Lord. Él es mi cobertura, He is my coverage. mi refugio otra vez. Again, my refuge. Entonces vemos que tanto es cobertura, So we see that he is also a coverage. Dios esencia, The essence of God. de ahí salen las 3 From manifestaciones, there we see the 3 manifestations. Jehová, Jehovah, el Verbo the Verb, y el Espíritu Santo. and the Holy Spirit. Me estoy dando a entender, ¿verdad? I hope you're understanding this. Que yo sí me entiendo. Oh, I understand it. Ahora, entonces dice acá So it says here que el Espíritu cubre, that the Holy Spirit also covers. Jehová cubre. The Lord covers. Él es un refugio, un He is amparo a refuge de esperanza. of hope. Y usted tiene una esperanza que And no you have a avergüenza. hope that does not bring shame. Entonces diré yo, So then I shall say, dice ahí, Dios, God, Elohim, Elion, ahí está el Creador, He is the Creator, ahí está Cristo. Christ.
en quien yo confío. in whom I trusted. Él te librará del He shall free cazador you from the hand of y the de enemy, las pestes, and from the de las diseases, plagas. the plagues, plagas mortales. the plagues of death. Con sus plumas, With his wings hablando de él, or feathers, también te cubre. he shall cover you. Entonces, Dios So therefore, God en su atmósfera in his atmosphere es un Dios que cubre. is a God that covers. Dile a Dios, Say to the Lord, bajo tu refugio, under Padre, your refuge, Father, bajo el refugio, la sombra tuya, under the Altísimo, refuge of the Almighty, bajo tus alas, Señor. under your wings, Lord, Y ciertamente, and surely esa es la cobertura. that is the coverage. Lo de la tierra es temporal. See, here things on earth, they're temporary. Hombres mortales. Mortal men, Ahora, Él te cubrirá. he shall cover Pero you. cuando habla de la cobertura que cubre como malla, But when you talk about the coverage that covers you like a net, es la de Cristo. that's the one from Christ. Y eso está calidad. Now that's great. Es como una malla entretejida It's like a net that's que intertwined, cubre por encima y that covers protege. on top and protects. Cristo es tu protector. See, Christ is your protector. Le das aplauso Praise God, fuerte. amen. Cristo Christ es is tu your protector. protector. Él es escudo alrededor de ti. He is a shield around you. Entonces, qué lindo. Yo tengo que someterme, tengo que someter I mi must voluntad. subject myself, my will. Hablaba yo en esta mañana que a I was veces saying this morning that parecemos luciérnagas. sometimes we're like light bugs, Así decía, like that, like light bugs. luciernagón, como uno grandote. A big light bug. Some of us are big light bugs. De repente apagado otra All vez. of a sudden you're shut down. Ya, qué lindo que anda la lucierna y por ratos. All of a sudden the light just turns on, Y otra, bo. just blinks and then shuts off. Yo lo asemejo a la gente creyente. See, that's like the believer. Usted no, porque usted siempre se mantiene But of encendido. course not you. You're always ignited. Pero hay otros que se apagan. But some of us shut off. Por un rato están así A calidad. little light, a time you're full of Y al energy, rato otra vez. and another va, time you're va. down. Pero resulta que se le pasa al hombre. But this happens to man. Entre nos. ¿No le pasa a usted que a veces siente que ya no puede? Don't you sometimes feel like you want to throw the towel? Y de repente le dan fuerza And all of nueva. a sudden you get new strength. Como que viene la luz y Like lo the light inyecta. comes and injects you, Y ya otra vez así. and again you have energy. Pero viene el día que eso va a dejar de ser. But the day will come where that will all stop. Seremos como Él es. We will be like He Le da is. ese aplauso Praise God, fuerte. amen. Un Dios A God que vive en luz that lives in light, inaccesible. that is inaccessible. Y es promesa de Dios God's promise que vuestra luz brille, that your light shine, vuestra luz alumbre. that your light Y give viene shine, el día and that day is coming que brillaremos más que el where we sol. will shine more than the sun. Ahora, dice acá, Now it says here, bajo sus alas under His wings encuentras refugio. you shall find refuge. Cuando tú te presentaste a Cristo, When you presented yourself to Christ, recibiste a Cristo, you receive Christ, recibiste los beneficios you de su receive the cobertura. benefits of His coverage. El que tiene a Cristo, The one who has Christ, juntamente con Él, jointly with Him, ¿qué tiene? has what? ¿Qué tiene? Has what? Todas All las cosas. things. Es Jehová Jireh, He's Jehovah Jireh, el que te provee para todo. your provider. Le das aplauso Praise fuerte, God, el que te amen. cuida, He te takes care of protege, you, He protects you, te sustenta. He sustains you. Ahora, Él es un escudo, You're a shield. es una bandera, He's a flag. así es su fidelidad. Like that is His faithfulness. Entonces, estamos viendo acá que hay una cobertura para una We see iglesia. that there's a coverage for a church. Pregunto, So let me ask, ¿cuántos reconocen al Padre? how many acknowledge the Father? ¿Cuántos reconocen al Espíritu How many Santo? acknowledge the Holy Spirit? ¿Cuántos reconocen a How Cristo? many acknowledge Christ? ¿Y cuántos reconocen que And how Dios es many uno? acknowledge that God is one? He's a triune ¿Y God. cuántos dicen Salmo How 91 es many mío? say Psalm 91 belongs to me? Mira, hay gente que agarra Salmo There are people 91 who grab Psalm 91, y lo deja abierto they just leave it open por los temores de la for the noche. fears of the night. Ya, no, no es religiosidad, Not religiosity, you just leave the Bible open to es Psalm 91. comunión con It's Dios. a communion relationship with God. Vuestro Dios Your God, y vuestro our Padre. God, our Father. Así dijo Cristo What Jesús. Christ said. Entonces me toca que acercarme más So I need to come close to God. para llegar a esas dimensiones de la iglesia del It's the arrebatamiento. dimensions of the church that's going to be raptured. Ahora, dice Lucas, Now the book of Luke says,
Aquí el 15:22. Luke 15:22. Ahora, más el padre, Now it says the father por respuesta dijo a sus criados, responded to his servants, pronto, quickly, traigan acá bring here el mejor vestido. the best dressing. Ahora, ahí está la operación cuando tú llegas a Dios. Now that is the task when we come to the Lord. No que hayas venido de la posilga, Not that you've come from filth, pero algo parecido. but something similar. Olíanos a pecado. We smelled like sin. La sangre de Cristo tuvo que The blood limpiarnos. of Christ had to cleanse us. Te quitaron las ropas They viles took away your dirty clothes de pecado of sin. y viene Dios y te And cubre. God comes and covers you. Y empieza una obra. And he begins to work in you. Y luego dice Dios, And then God says, la obra que yo he empezado, the work that I've started, la perfecciono. I shall perfect it. No importa qué tan It difícil doesn't matter how estabas, difficult it seems, cuántos nudos how traías en many tu knots vida. you came with or problems. El Señor dice, está The difícil, Lord says, it seems difficult, pero yo me encargo. but I can do it. Porque algunos venían Because some of us came más peligrosos, more dangerous than others, más maleados, more wicked than others, más chucos, more filthy, dirty, más llenos de pecado. full of sin. Quizás en el caso mío, Maybe in my case, como que rasparon una parte It's del like they fondo scraped del under the bote de la garbage basura. Y de ahí me sacó. and from there he took me out. Ustedes no eran nada. You were nothing. Pero mirad cuán grande But es el look how amor, great is the love que ahora of vosotros God that now sois you hijos are de Dios. children of God. Es la operación That is the task de estar bajo la cobertura del of being Padre. under the coverage of the Father. Cuando tú tienes casa, When you have a home, Padre, a father, estás bajo una casa, you're under a coverage of a home. estás bajo una protección. You're under a protection. You belong Bajo to that home, that el family. You're cuidado. protected. Pero Dios empieza a trabajar But God begins to work. vestidos gloriosos. Glorious dressings. Ahora, dentro de acá, Now here, el vestido más precioso, the most precious dressing. hay que ponérselo. We must put it on. Y hay que ponerle anillo. And you have to add a ring. Ahí dice, It says it here. hay que ponerle anillo. Put a ring on him. Anillo en el dedo. A ring on his finger. Hay que ponerle You have to put on him hay que calzarlo. also shoes on his feet. ¿Cuántos ya tienen el anillo? How many have the rings? Even spiritually, but you have it. Perdón, ¿cuántos ya tienen el How anillo? many have the ring? ¿Sabe usted que cuando alguien se va a comprometer para See, matrimonio, when you're going to be compromised for marriage, le dan un pequeño anillo? they give you a small ring, Compromiso. which is a compromise, a commitment. ¿Qué está diciendo eso? Dentro de What is that poco hay saying? boda. In a few time, there'll be a wedding. A usted le dieron unas arras. See, they gave you the ring. Arra es anillo The hoops are rings. del Espíritu The Santo. Holy Spirit. Porque pronto viene la boda. Soon the wedding is coming. Y el Espíritu And the dice, Holy Spirit says, ven, Señor Jesús, come, Lord Jesus. para una iglesia que se va a Or a casar. church that's going to be wedded. ¿Cuántos ya huelen a pino? How many already smell like pine? En versión de mi país me entienden. In some countries you would understand that. I have no A idea menos what that means. de pueblo, pues, Or from que allá en mi pueblo, in my country, cuando había pino, lleno de pino, when there was pine, sabía uno que iba a haber chonguengue. you knew there was going to be a party. Sabía uno de que había una boda. You knew there was going to be a wedding. Y de repente ponía la gran marimona And ahí. then they would put the band there. Ya, o sea, la boda, decía uno. And the party or wedding Por was eso le started. digo eso. That's why I asked this. Ya huele a It matrimonio. smells like a marriage. Ya like a huele a wedding. bodas del It Cordero. smells like the wedding of the Lamb. Ya la iglesia está por Church irse. is about to go. Por eso hay que correr. That's why you must run. Ponte firme. Be firm. ¿Por qué? Why? Que nadie tome tu corona. Let no one take your crown. Ay, es que está duro usted. Oh, it's hard. ¿Y quién le dijo que iba a ser fácil, Who pues? told you this was going to be easy? Ah, pues hay enfermedades. Oh, but there's sickness. ¿Y quién le dijo que no iban a haber? Who said there wasn't going to be sicknesses? ¿Por qué ponen a Jehová por sanador? Why did they call Jehovah as healer? Porque hay enfermedades. Because there are sicknesses. Pero Dios puede sanar. But God can heal. Ay, usted viera que me quedé sin trabajo. Oh, I'm unemployed. Quizás para la dieta le cae bien. Well, maybe, he wants to put Se in pone a así small diet. flaquita.
get a bit skinnier. cintura de avispa. You get thinner. You have to watch what you eat now. Vea usted que ahorita que me enfermé, See, right now that I got sick, yo no me pongo a dieta, see, I don't get on diets. pero perdí 16 libras. But I lost 16 pounds. Hijo Señor, ¿y eso que fueron 2, 3 It was semanitas? like 2 or 3 weeks. Si me llevo el mes completo, bajo 30. A whole month would have lost 30. Todo obra para bien, Everything works for good para los que aman a for those Dios. who love the Lord. Hay que ver el lado amable. You have to look at the bright side of everything. Y Dios te lo permite. God allowed it. A veces te permite la aflicción Sometimes He allows you to go to affliction para clamar, para so orar. that you can get in prayer and start kneeling. Y yo me examinaba. I would examine myself. Y dije, si es que me voy, quiero ir. And I said, if it's time to go, cuentas. I want to be an account. I don't want to have any Ay, debt digo, with the Lord. Señor, si me toca, me I'm toca. like, Lord, if I got to go, it's time to go. Ya. Hermano Luque me debe entender bien claro esto. Brother, look at understand this very Al menos se quedó dormido un buen tiempo, yo no. He Pues yo no was there estaba for a while. entubado. See, I didn't go through the process he went through. Yo, ahí por la misericordia de Dios, ahí estaba. But it is by God's mercy that we're Pero here. cuando iba a dormirme, But when I was going to sleep, ya my breath was short. los pulmones se me han hecho pequeños. My lungs felt smaller. Y ella, Señor, bueno, solo tú And I sabes. said, Lord, only you know. Solo tú sabes si amanezco. Only you know if I'm going to wake up. Pero como me dijiste But since you said que tú me ibas a cuidar, that you were going to protect me, yo descanso en esa then promesa. I rest on that promise. Y aquí estoy. And here I am. Todavía dales aplauso al Señor. Praise God, amen. Vea, de ahí me trajo una visión que el Señor me dio, Then there was a vision that God gave me donde estaba subiendo a un avión where I was getting on a plane y llevaba varias mudadas para el viaje. and I had a lot of luggage for this trip. El Señor me dijo, todavía te falta The Lord said, you still got a way to go. hacer la tarea. Your journey is still going. Entonces entiendo que todavía no, So I understand that it's just not my time yet porque pronto le soy útil. because I must still be useful. Y creo to que him. estando viejo todavía le voy a And ser I think útil. being old, I'll still be useful. Sirvámosle al Señor. So let's serve God. No te ha tocado mejor cosa You have not had a better que servirle situation a Dios. than to serve God. Y sirviéndolo te premia, And serving Him, He rewards. sirviéndole te galardona. You serve Him, He gives you gifts. Tú le sirves a You Dios, serve God. tú cuidas la casa de You Dios protect God's house. y Él se encarga de and cuidar He tu protects casa. Your house. Amén. Amen. Ahora, veamos acá, So let's see here. aquí pone la palabra estol, We see the word O the Hebrew estola. word stola, que habla de túnicas which is a tunic. y es una marca de dignidad. This is a brand of dignity. Al que era indigno, The one who was not Dios lo worthy, hace digno. He makes him worthy. y luego dice acá, Now it says here, hablando de un punto interesante, we see an interesting point. la cobertura se puede recuperar. See, the coverage could be ¿Cómo? recovered. How? ¿Cómo? How? Bueno, él se fue, Well, he left. dejó su casa, He left his home. se fue a gastar la plata que le He dieron, went to spend the money he received. fue a vivir perdidamente, He lived a crazy life. se prostituyó. He prostituted Usted himself. lee ahí, lo encuentra, You know the prodigal son we're talking y about. se arrepiente. And then he repents. Había pecado un montón, He had sinned so much, pero se arrepintió. but he repented. ¿Y qué pasó? And what happened? El padre lo recibió con un beso. His father received him with a kiss. No empezó He acusándolo. didn't begin to accuse him or yell at him. Mi hijo estaba He muerto, said, my son was dead, ha vuelto a la vida. but he's returned to life. Entonces puede uno caer, You can caer, fall in sin, pero puede volver a la vida. but you can return to Le life. das if you aplauso, repent. es Dios, It's God, el Dios de la the misericordia. God of mercy. Cubre Dios. God covers. Por eso no hay cosa tan grande, tan That's why hermosa, there is no greater thing haber encontrado a Cristo. than to have found Christ. Veamos acá en Marcos. So let's look at the book of Mark. Y aquí en Marcos dice algo muy interesante. We see something here that's very interesting. Cuando Bartimeo oyó que Jesús, When Bartimaeus heard that Jesus el de Nazaret, from Nazareth, él empezó a gritar, he began to yell, Jesús, Jesus, hijo de David, son of David,
ten misericordia de have mí. mercy upon me. Y había gente que lo reprendía. There were people rebuking him. Que el Señor no nos permita caer de esa May the manera. Lord now allow us to fall in that way, Impedir que alguien llegue a Cristo. to the point where we don't allow somebody to come to Christ. Ahora, dice acá, Now it says here, Dios se detuvo, God stopped Jesús, Jesus por un leproso. for a leopard, Se detuvo por alguien figurativamente en pecado. for somebody who figuratively was in sin. Quiere decir que como que el Señor nos da chance. It's like the Lord gives us a chance. Pregunto acá, And I ask here, ¿de casualidad usted ha pecado alguna vez? No. have you sinned at some point? ¿Ha pecado usted? No. Have you sinned? Después de haber llegado a Cristo, ¿ha pecado? No. After having come to Christ, have you sinned? Si me dice que no, le digo mentiroso. If you say no, I'll call you a liar. Porque la Biblia dice que fallamos de muchas formas. The Bible says that we fail in many ways. Pero el punto es este. But the point is this: Cuando uno falla, when we fail, qué horrible se siente. you feel terrible. Bueno, pues quizás dijiste una palabrota fea, Or maybe you said a curse word, insultaste a alguien, or you insulted somebody. no dijiste malas palabras, pero tu actitud. You didn't say a word, but your attitude. Y de ahí uno se da cuenta que hizo mal. And then you realize that you did something wrong. Híjole, ahora cómo. And now what? Pues la manera es pedir perdón. Well, you ask for forgiveness. Mire, a mí me ha tocado pedir perdón. I've had to ask for forgiveness. You, pastor, you. Usted, pastor? Yes, me. Yeah, him. A mi esposa, a mi hija. To his wife, his daughter. A veces ando de malas. Sometimes I'm not doing so well. No se me nota, pero ando de You malas may a not veces. notice it, but sometimes it happens. Los que lo conocen a uno son los de la casa. Those who know you are the ones who live with you. Mire, qué lindo cuando está el matrimonio. How nice when you're married. Siente ella que camina así She feels like she's in slow motion. y de ahí ¡pah! Saca And all of a una sudden she smacks into a wall or something. ¿Cómo así? Los que se acaban de casar Those who are newlywed, no han tenido problemas ya. have you had any problems yet? Que me digan que no, You say no, mentirosos. you're lying, Porque yo sé. because I know. Mire, ahí llevo casi 30 años de aconsejar matrimonios. I've been about 30 years giving marriage counseling. Fallamos. We all fail. Decía mi apóstol, My apostle used to say, el que no es gordo es chibolón. if it's not one thing, it's another. Quería decirte que había problema, Basically, there are problems. pero el que nos da la salida But the one who gives us the exit, es Cristo. it's Christ. El que perdona y nos quita la carga Forgives, es takes away Cristo. sin. Le da It's ese Christ. aplauso. Praise God, amen. Toma la falta. He takes away the sin. Es la cobertura de Él. That's his coverage. La sangre de Cristo tiene The poder. blood of Christ has power. ¿Alguna vez usted ha dicho, cúbreme, Señor, con tu Have you ever sangre, said, Lord, cúbreme? cover me with your blood, cover me with your blood? ¿Y de dónde aprendió eso? Where did you learn that from? Porque usted sabe que la sangre de Cristo tiene Because you know that poder. the blood of Christ has power. ¿Sabe usted que los linteles se You know pusieron that in sangre? the doorpost there was blood put. Y como lee la Biblia, And since you read Bible, en Apocalipsis dice, in Revelation it says, ellos vencieron por medio de la sangre del Cordero of the Lamb. y por medio de la palabra. Le das aplauso. Praise Oh, God. sí, no, sí, no, yo sí. Son mis beneficios. These are the benefits. Ahora le dicen, So they say se detuvo el Señor to this blind man who Jesus y stopped, llamó al ciego and he called the blind man, y le dijeron, anímate, and he said, take courage, ten buen ánimo. take courage. Y arrojó el manto. And he threw away his mantle. Aquí arrojan un manto que no es bueno. So he takes away the mantle that's not good. Hay coberturas que no son buenas. So there are coverages that are not good. Ya es otra cosa. Now that's another thing. Ve a los fariseos, pues, Let's look at the Pharisees. que buscan ganar discípulos They seek to make disciples, y lo hacen 2 veces reo and they make them twice a prisoner del infierno. of hell. Entonces, ¿a dónde lo llevó esa So cobertura? where did that coverage take them? Al infierno. To hell. Pero no hablemos de eso. But that's not the story. Más bien, tenemos que estar bien centrados. So we have to be well focused. El que cubre a la iglesia es The one who Dios. covers the church Le da is ese God. aplauso. Praise God, amen. Él pagó el precio de la He salvación. paid the price of salvation. Claro que hay identidades, Of course, ministros there's identities and ministers que cubren, pero that cover, but es temporal. that's temporary. Ahora,
Arrojando su manto, se levantó de un So salto. this blind man threw his mantle and jumped up. Jesús le dijo, And Jesus said, ¿qué deseas que haga por ti? what do you desire that I do for you? Pregunto, So let me ask. si ahorita te dice Cristo, If Jesus were to ask you, ¿qué deseas what do you desire que yo haga por ti? that I do for you? ¿Tú qué dirías? What would you say? El ciego tenía una necesidad. This blind man had a necessity. Yo quiero ver. I want to see. I want to see you. Quiero verte. Yo quiero ver. I want to see. Ahora, ¿cuántos quieren ver a Cristo? How many want to see Christ? Así usted. Pero no mire, no solamente quiero verlo. Not only do I want to see him, Yo quiero verlo I want to see him e ir de viaje juntamente and con go él. on a journey with him. Porque si lo miro y me quedo, Because if I see him and I'm still staying left behind, mejor verlo it's better to see him juntamente en el arrebatamiento. jointly in the rapture. ¿Y cuánto lo desean? How many desire that? ¿Cuál es la iglesia que anhela ver a Which is Cristo? the church that desires Le hace aplauso a él. God, amen. Es querer verlo. That's, you want to see him and be with him. Ahora, pide ahí Now he asks here que le den la revelación, que le den la vista. to receive vision, revelation, sight. Ahora, vamos acá. Now let's see here. Jeremías 4:23. Jeremiah 4:23. Aquí habla de una etapa futura. So here we see a future time. Y esto está cardíaco. Now this is serious here. Yo miré y vi la tierra. I saw the land. Otra vez Again, vi que la tierra vino a estar I saw that the church, sin orden, the land became without order, vacía. empty. Vi los cielos I saw the heavens. que no tenían luz. They did not have light. Viene un momento que se va a oscurecer. Moments of darkness will come. Miré los montes I saw the mountains, y los montes temblaban. and the mountains shook. Las colinas se estremecían. The hills also shook. Ahora, había gente en esa Now, soledad. there were people here. En ese desorden había gente. In this mess and chaos, there were people. Miré gente I saw people que se había ido that had left como pájaros. like birds. ¿Para dónde se fueron? Where did they go? Al cielo. ¿Cómo está aquí la cosa? To heaven. Well, wait, what's Ali- this? ¿Cómo explicamos esto? So how do we explain this? Se diciendo, vi gente It says, I saw people que se habían ido that had left. y se habían ido como pájaros They had left del cielo. like birds of heaven. Se habían ido volando. They were flying. Miré los terrenos fértiles I saw the fertile lands. y se habían vuelto desiertos. They had become deserted. Miré ciudades I arruinadas, saw cities that were ruined, destruidas destroyed por la ira de Dios. by the wrath of God. Es el día de Jehová, That's the day of the Lord, día de destrucción. a day of destruction. Pero es entonces usted ya no está. But by then, we're not here. Dígale que está a su lado, ya no Say to the vamos person a next to estar. you, we are not here. You better not be. Por eso consagrate. That's why you need to behave. Amén. Amen. Entonces, tu consagración no es en vano. So your separation for God is not in vain. Habrán días tan duros, There will be such hard days con tribulación tan dura, with terrible tribulation como nunca ha habido en la tierra. like never seen before. Eso lo dice Dios, God says that su palabra. in His Word. Ahorita apenas está tronando Right now, this is nothing. y ya estamos chillando viendo la And we're already tronazón. crying about this little thing ¿Qué that será we're going cuando se apriete through. todo? Imagine when things get really difficult. No, que otros lo miren, pastor. Let others go through that. We're out of here. Yo me voy. We're going to go into rapture. Pero no solo decir me voy. But it's not just a matter of saying it. Dice acá, It says here, oigo gritos de dolor, I hear screams of pain, como una mujer que está dando a like a luz woman who was giving birth su primer hijo, to her first child. que se queja de dolor. She is complaining about the pain. Estos gritos These yellings and son screaming de Sión. are from Zion. Ansaías, me fue el versículo. Dice acá, la hermosa Sión. The beautiful land of Zion, mountain of Zion. Y estamos hablando que usted es de Sión. We were saying that you're from Zion. La iglesia va a dar a luz. See, the church is going to give birth. Cuando una mujer está con dolores de parto, When a woman has birth pains, ¿qué quiere decir eso? what does that mean? Que a una criatura va a nacer. That baby's coming. Y esa criatura And that baby, that creation, se llama iglesia is also the church del arrebatamiento. of the rapture.
la novia del Cordero. bride of the Lamb. Ahora, dice ahí, hermosa Says Sión, here, beautiful Zion. jadea, gime, She cries. aún hay ya fatiga y cansancio, There is tiredness, fatigue. y está extendiendo los brazos y dice, pobre de mí. And she's extending her hand saying, poor me. Ya, que dice que ya no puede. It says she can no longer resist. Entonces, previo al alumbramiento, So previous to this birth, la iglesia en su totalidad the church entirely es un cuerpo. becomes one body. De ese cuerpo Out of that body, va a salir una costilla they're going to take out a rib, que es arrebatada. which is raptured. Es lo mismo que sucedió It's like what happened al principio. in the garden. Duerme en Adán un They cuerpo, Adam is put to sleep, his Y- body, toman una costilla. and they take a rib from him. Cuando usted investiga la palabra When you look tomar, into that word that was taken, en hebreo significa in the Hebrew, arrebatamiento. it means it was raptured. Básicamente, no toda la iglesia se va, Not the whole church is going to be raptured, unfortunately. pero sí hay una iglesia que sale. But there is a church that's going to come out. ¿Dónde va a parar el que no está consagrado? What's going to happen to the one who's not consecrated, behaving basically? ¿Dónde va a parar la iglesia tibia? Where is that lukewarm church going to be? Los que solo marcan tarjeta, Those who just come to punch una vez a la card semana. once a week, pero viven en el mundial, but out there they're living a worldly life. se van a ir Are they going to go into rapture? acostumbrando a la tribulación. They're going to get accustomed to the tribulation. Más bien que nos consagremos It's best that we consecrate ourselves, separate para ourselves ser from God, tomados por so that dignos we can be taken de as escapar, worthy of escaping de from rapture. irnos. Amén. Amen. Trabaja, disfruta, Work, enjoy, pero con tu corazón en el Señor. but make sure your heart is in the Lord. Entonces, hay un dolor de parto. So there's birth pains. Ahora, aquí está el águila. Here we see the eagle. ¿Sabe que dice los que fueron tomados por mí Those that were taken by me, it says, sobre alas de águila? over wings of eagles. Cobertura ministerial. That's ministerial coverage. Dios se presenta como un águila. God presents himself as an eagle. Pero dice ahí, But it says here, como el águila like the eagle provoca a que vuele el polluelo, provokes his young bird to fly, extendiendo las alas extending her wings, y empieza a she revolotear begins to flap her wings sobre ellos. over her birds, her young. Así el Señor Like that, the Lord extendió sus sent alas his wings sobre su pueblo, above his people. los tomó He took them y los transportó. and transferred them. ¿Cuántos quieren irse How ahí many want to go here? en las alas del Padre? The wings of the Le Father. das aplauso God, fuerte. amen. Eso es maravilloso. That is wonderful. Como que el Señor empieza a agitar It's like the Lord begins to agitate. y como and que flap sientes his que ya te wings, levantas, and ya you te feel levantas. like you're being lifted. Ya, uno siente que ya casi. You feel like we're almost there. Pastor, pero ese casi cuándo? Pastor, but that almost when? Se lo explico el otro domingo. That's next Sunday's message. Don't miss it. Ya casi. Almost. Por eso, bueno, quizás no eras tan consagrado, pues. Well, maybe you weren't so consecrated. Ahora aprovecha. You behave bad once in a while, but now take advantage. Andabas ahí más o menos, You know, you were there kind of lukewarm, como pez en el agua. like a fish in water, ¿Cómo? you know. Allí. Pero era chispudo, But now you need to be sharp, firme, firm, corre run, para entrar a la so meta. that you could take the prize. Si andabas pecando, ya no If peques you were más. sinning, sin no more. Conságrate. Separate yourself for God. Consecrate. Que tu vivir That your sea life Cristo be for Christ. y su venida sea And his ganancia. coming be Le das of the aplauso a Lord. él. Praise Te God. vas Amen. You're con going el to be Señor. taken with the Lord. Ahora, ¿cuántos desean How many desire ser tomados? to be raptured? Habla del pueblo. Talks about the people. Y ser transportados. And be transferred, Es irnos con el Señor. to be taken with the Lord. Ahora, la palabra tomar. Now we see the Hebrew word to take, Viene la palabra which is lakak. the Hebrew word lakak. Es decir, que te admitieron. In other words, you were admitted, Te reclutó. you were recruited,
te adoptó. You were adopted. ¿Cuántos adoptados hay How acá? many were adopted here? ¿Cuántos ahora son hijos How de many Dios? now belong to Te God? adoptó. You were adopted by him. Pero ahí dice en el hebreo, But it says here in the Hebrew, ¿qué dice ahí? what does it say here? ¿Qué? Hubo un arrebatamiento. That there was a rapture. Lo dice Dios. Is what God says. Lo revela. He reveals it. Te envolvió, cobertura. He wrapped around you. He gave you coverage. Y vino a recoger And he came to take, y vino a sacarte. pick up, take you out. Dios God no va a tardar is not going to delay. y va a cumplir lo que ha dicho. He will fulfill what he said. Cuando Él dijo, me voy, When he said, I am leaving, pero volveré, but I shall return, eso es verdad that is truth. al 100%. 100%. Y vengo y And los he is tomo coming and he's taking y me you. los llevo He's rapturing para que estén donde so yo that they can estoy. be where I am. Dice Cristo, That's what Christ said. es la toma de la iglesia otra That vez. is the rapture of the church. Dios lo está hablando. Entonces, debemos de entender So we are to understand que hay un amparo, un refugio, that there is a refuge estar en Él. to be in him. Dice acá, It says here, no sé si me ayuda hermano del piano, dice el Salmo 121, Psalm 121, el Señor mismo the Lord himself te cuida. shall protect you. ¿Cuántos pueden decir amén? How many can say amen to that? El Señor mismo The Lord te himself cuida. will protect you. El Señor, The Lord ¿qué pasa ahí? Es quien te da sombra. is who gives you a shadow. Es tu cobertura. He's your coverage. Él es el que te cubre. He is the one that protects Y you. es una cobertura And it is a coverage que ¿qué? that what? Que protege. That protects. Él es tu escudo. He is your shield. Él es escudo alrededor de He ti. is a shield around you. El sol no te hará daño. The sun should not harm you. Pero ¿y por qué? Why? ¿Sabe usted que hay algo terrible con el Do you know sol? that there's something terrible about the sun? Para ese entonces ya no vamos a estar acá. But by then, you and I, we should no longer be here. Pero al sol se le da autoridad de quemar But the sun is given authority to burn, y sube la temperatura 7 veces más. and the temperature goes 7 times hotter than what it is. Imagínense cómo será ese tiempo. So imagine those times. ¿Qué máscara aguanta, verdad? No mask is going to resist that. Puras cuevas y saber cómo será. Caves, who knows what that's going to be like. Pero ya no vamos a estar ahí. But we're no longer going to be there. Ahora, Now, ¿no te va a hacer daño it's not going to harm you. la luna en la noche? The moon at night. ¿Cuántos le dan un 100 al Señor? How many give the Lord 100 here? El Señor The Lord te libra will free you ¿de qué? from what? Todo mal From all evil. y cuida tu vida. And he'll protect Le your das life. aplauso, Praise ¿verdad? God, amen. Señor, tú me cuidas, He'll protect you. tú me proteges, He'll protect you. tú eres la sombra, You are the shadow. tú eres la cobertura You are the coverage en mi vida. in my life. ¿Cuántos se han refugiado en Dios? How many have refuge in the Lord? Y ahora estamos bajo la sombra de un reino. Now we are under the shadow of a kingdom. Nos toca que someternos a los principios del We reino. must subject ourselves to the principles of the king. Es decirle al Señor, Señor, yo entiendo que hay In other words, to say to the Lord, Lord, I understand that un there nivel de is cobertura a level of coverage en el mundo espiritual. in the spiritual world. Tú nos libras You free us de los enemigos de las from tinieblas. the enemies of darkness. Nos libras You free us en medio de las adversidades. amongst the adversities. Mire, a veces uno no tiene idea Sometimes we have no idea qué va a ser de uno. as to what's going to happen with us. Pero sobre ti hay alguien que ya pensó But over you, there's somebody who already knows what's going to happen to you. sobre ti. Over you. Y dice, esa cobertura, And he says that coverage, el Dios que te cubre, the God who covers you, mis planes he says my plans son planes are plans de bendición. of blessing. Si estás en esa atmósfera de Dios, If you're in that atmosphere of God, el bien
the good y la misericordia and the mercy te seguirán shall follow you todos los días all the de tu vida. days of your ¿Le das life. aplauso? Dar bajo ahí. Praise God, amen. Es que Dios te va a ayudar, Dios te va a God is going to socorrer. help you. He's going to protect you. A esta hora, At this point, anhela y desea profundamente desire profoundly la atmósfera de Dios sobre tu vida. the atmosphere of God over your life. Te toca que vivir, trabajar. You have to live, you need to work. Hazlo. Go ahead, do that. Disfruta lo que te viene a la mano hacer. Enjoy what God gives you in your hands. Sé eficiente, diligente Be diligent and efficient en lo que haces, in what you do. pero tu corazón But make sure your heart y tu mente and your mind en Dios. is in God. ¿Sí? Ay, pastor, ¿y en verano puedo ir a la Oh, playa? Pastor, but can I go to the beach? ¿Y para qué las hizo Dios? Pues? Well, God made them. Of course you could go to the beach. Si no quisiera que disfrutaras, If you didn't want to enjoy solo it, tierra pone You alrededor. would just put earth all over. Lo único, cuídate, Just be careful. cuídate. Be careful. Vístete como hija de Dios. Dress modernly. Hijo de Careful Dios. of those little things. Pastor, ¿y me puedo ir a la hora del culto? Well, can I go during the church service? Bueno, si estás de vacaciones, sí. If you're on a vacation, yes. Pastor, ¿y todo el año de vacaciones? Oh, No, you're ahí taking no. vacation the whole summer? Well, wait a minute. Disfruta las cosas que Dios te permite. Enjoy those things that God allows you. Te es lícito. Solamente no peques. Just do not sin. Amén. Amen. A mí no me gusta el calor. See, I don't like the heat. Yo soy de tierra fría. I like cold land. Y voy, pues no. I'll go, but Solo me gusta lo del calor, el churrasco que hace. see, what I like is the barbecues. Pero cada quien disfrute. Everybody enjoys. Si a usted le gusta andar de negrito por el sol, ande de If you negrito. like to suntan, then go ahead, do it. ¿Ya? Pero tu corazón siempre en el Señor. But make sure your heart is always in the Lord. Amén. Amen. No juzguemos a nadie. Don't judge anybody for what they do. Dios no nos llamó a juzgar a God nadie. didn't call us to do that. Dios te envía God sends you a que lo agrades. that you please God. Y así, And like this, puesto los ojos, with your eyes ¿en quién? on Jesus, En Dios. El autor y consumador the de la vida. author and consumer of life. Le invito a que se ponga de pie. I invite you to stand to your feet. Padre, Father, gracias. thank you. Gracias por cuidarnos, Thank you for protecting us, por ser escudo alrededor de nosotros. for being a shield around us. Lo has hecho desde el principio, You've done it from the beginning. cubriendo al hombre caído. You covered the man who's fallen. Ahora en este tiempo Now in these times, no nos dejaste solos, you did not leave us alone. nos dejaste bajo el cuidado del You Espíritu left Santo. us under the care of the Holy Spirit. Si fallaste, If you failed, pide perdón y trata de no fallar más. ask for forgiveness. Try not to fail or sin anymore. Trata de ser esa iglesia consagrada, Try to be that separated, consecrated church. esa iglesia que ama That church that loves y que se prepara para su esposo. and prepares herself for her bride, for her husband. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, el Señor te bendiga, may the Lord bless you. el Señor añada bendiciones May the Lord add blessings to you al día de mañana, a tu futuro. tomorrow and your future. Guarda cada hogar, Padre, Lord, protect each home. cada familia, Lord, protect each family. y concédenos And allow us que la nube gloriosa nos cubra. that your glorious cloud cover us. Queremos y anhelamos estar We en tu want and we presencia. desire to be in your presence. Por favor, Señor, Please, Lord, te lo rogamos. we pray